Hi folks, good afternoon. Shall we? Okay, here I am. Okay, good afternoon. Buenas tardes a todos ustedes. Hope you're having a great TGIF. Buenas tardes, yo espero que sigan teniendo un excelente TGIF, o sea, gracias a Dios que es viernes, eso quiere decir TGIF. Y ojalá y estén teniendo una excelente tarde y estén saliendo de trabajar, de estudiar, como sea, y se le estén pasando a todo dar en este excelente fin de semana de septiembre todavía. Así que bueno, okay, I hope you're enjoying your weekend. Finally going out with friends, with family, whichever, and having a good time on this CGIF afternoon and all that. And okay, so welcome to another video for Cine con Perspectiva. Bienvenidos a un nuevo video de Cine con Perspectiva. Wait a little bit so I can put a little environment here. Okay, hi folks, so I put a little music on the background. I hope nothing happens. Just a little to set the mood. So, okay, a whole bunch of things have been happening since the last time. So let's say we calling it a special section, videos for heroes. So we're gonna talk about superhero stuff mainly. So let's get to it. Vamos a hablar de cuestiones de superhéroes en el universo cinematográfico, podemos decirle heroico, en el heroico universo cinematográfico. So with this little music in the background, which I hope doesn't get us into trouble of being blocked with YouTube, let's get to it. Así que si no hay cuestiones con YouTube, derechos de autor, esperemos que podamos proseguir. Ahora sí vamos a las noticias. So, obviously, this news, hope it's hitting you. Espero que les esté insinuando lo que espero que les esté insinuando, y que vamos a entrar de lleno. La fuente Variety, pues vamos a empezar. La fuente Variety, que es una publicación virtual tanto como física, y es una es periodismo de entretenimiento, ha informado que Disney hará las series de Loki y Scarlet Witch, protagonizadas por los mismos actores que lo hicieron en la pantalla grande, o sea, Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen, para su aplicación de streaming que se llamará Disney App. Nuevamente, Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen van a hacer sus roles de Scarlet Witch y de Loki, el dios de las maldades, respectivamente, en sus propios filmes individuales, mejor dicho, algo así como miniseries individuales, para la aplicación de streaming de Disney. So, once again, Variety is reporting that Scarlet Witch is going to have her very own mini series for the Disney app, okay, which will be streaming. Also, Tom Hiddleston will be reprising his role as Loki for the Loki spinoff mini series, which will be streaming on Disney app. I hope you're getting this loud and clear. This is no hokey hooky whatever. This is very, very, can I say it, not a rumor. This is not make-believe by any accounts. This seems very, very plausible. It seems that Disney is going to launch their Disney app next year, and they're going to stream a series of spin-off mini-series
based upon superheroes or villains. It depends. In this case, Scarlet Witch will have her very own mini-series on the streaming app, Disney app, and also Loki as well will have his own spin-off streaming mini-series. And this is the good stuff, folks. Remember that Elizabeth Olsen a while ago was asked whether she would like to be Scarlet Witch in an individual movie of some sort, and she said yes, no doubt. Well, she's getting her wish granted, and they're making a spin-off mini series. I think it will be properly called for the Disney streaming app. Same thing goes for Tom Hiddleston, who will reprise his role for Loki in a mini series that will be streaming on the Disney app in next year, which will be debuting next year. They say they may be in the mid-season, mid-year of 2019 or something like that of the sort. So this is like the thing that's driving everybody nuts, but no, that's not all, folks. So hold on a little bit and I will show you even more. Okay, folks, another thing happened. As you know, as a Tuesday morning, Marvel launched its first trailer for Captain Marvel, the heroine Captain Marvel, part of the MCU. So I made a video reacting to the trailer, as well as doing afterwards an analysis and opinion. Chequen el reacción, análisis y opinión que hice del tráiler de Captain Marvel. Está en la plataforma, en la página de Facebook, Cine y Series con Perspectiva. Ese paréntesis a propósito y por cierto de este video sobre héroes, así que chequenlo y verán qué cosas tan curiosas tengo que decir sobre el análisis del tráiler de Captain Marvel. Also, también en otras noticias, déjenme arreglar esto para que vean. Also, okay, it seems so that in 10 days we're going to see the first probably teaser trailer for the X-Men Dark Phoenix, which is, as I remember, going or is being directed by Simon Kinberg, who produced and wrote some of the other X-Men films. Así que va a haber, parece ser un teaser trailer de X-Men, el Fénix Oscuro. Esto lo ha publicado 20th Century Fox a través de sus redes sociales, y posiblemente será la última película de los X-Men bajo la era solamente de Fox, antes de que sea absorbido el próximo año totalmente por la compañía Walt Disney. ¿Ok? Les tengo algo al respecto sobre eso. Pues bueno, ahora que estamos en esto, espérenme tantito. So folks, let's get right now to the other news that I want to talk about. And that is that which has to do with the X-Men universe. Also, by the way, relating it to Deadpool, X-Force, and Fantastic Four. Okay, so now I'm going to really say it very clearly, because this is very true news, true fact. As you know, and I told you in some seconds ago, and I told you in many videos, I'm going to post some of them probably over here. Subscribe, by the way, I forgot to mention subscribe. It's over here probably, the watermark. I hope you can see it. Disney is going to absorb 20th Century Fox. So for the news that as follows, I'm going to tell you very loud and clear.
is already very not just yet outspoken, but right now this is the update about it. So here we go. Bob Iger has more or so said that there are not going to be any multiple universes once the Disney Fox merging happens. So what does this mean? No multiple universes. Okay. With the background music over here. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Es un gusto para So, estar con ustedes wait una a little vez bit. más. So, this means what? Squat? No. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? No, Kevin Feige dijo que no iba a haber ningunos multiversos. Esto lo dijo para la publicación Variety, ¿ok? Dijo al reportero cuando lo entrevistó a Bob Iger. Le hizo una serie de preguntas bien específicas. Y bueno, ¿qué significa todo esto? Ahorita creo les voy a mostrar la nota. So, ok. Quiere decir que nuestro amiguito Deadpool que vemos aquí con los shorts de Mickey Mouse y las orejas, y los avatares, y los Simpson, y Family Guy, y solo Dios sabe cuántos más. Pero hablando de Deadpool, hablando de X-Force, de los Cuatro Fantásticos, no van a vivir en universos paralelos ni nada por el estilo. Van a vivir en el mismo universo que los X-Men. Quiere decir que si recuerdan Deadpool 2, hay una escenita donde sale por un instante los X-Men antes de que uno de ellos le cerrara la puerta en las narices a Deadpool. Pues bueno, oh sorpresa, eso fue un cameo y tal vez fue momentáneo, porque Bob Iger dio ya a entender, lo dijo más bien más claro que el agua, que Kevin Feige, este señor que ahorita vamos a ver en ahorita, bueno, este es el posible el posible futuro de las presentaciones de 20th First Century Fox. Sí, amiguitos, así es. So, ladies and gentlemen, this is very much becoming a reality. Wolverine, our good old friend Wolverine, Deadpool, and Iron Man in one same universe. So, what does that mean? Let me go to it. Okay, all these characters, the Fantastic Four, Deadpool, X-Force, X-Men, Fantastic Four. What does that mean? This dude over here is going to get one of his most ambitious projects ever becoming a reality. What do I mean by this? It means that according to Bob Iger, Kevin Feige has... Wait a little bit. Well, that Kevin Feige has plans or ideas to include, in order to include Deadpool, the X-Men, X-Force, and the Fantastic Four. So this, folks, damas y caballeros, es lo que quiere decir lo que dijo Bob Iger para Variety, ¿ok? So that's the deal. Ese es lo que se está dando a conocer. Bob Iger dejó salir un poquito de lo que se podría estar avecinando, de lo que podría suceder en un futuro, y ya está ocurriendo muchas cosas muy interesantes, ¿ok? And that is that Bob Iger seems to have ideas already, plans set upon as to how
he might just include Deadpool in the X-Men universe, include the Fantastic Four, include X-Force, and all of these fantastic folks, all these superheroes in the MCU, which is the Marvel Cinematographic Universe. So that is the news as for superheroes. Plus that Loki and Scarlet Witch are going to have each of them their very own mini-series. They're saying that there's like a bunch of movies, but it's like more or less like it's more like a mini-series on the Disney streaming app, which will be launched next year. They say it will be mid-2019, around the summer. Así que el otras noticias es que Scarlet Witch y Loki van a tener cada uno su serie individual, y que Elizabeth Olsen va a hacer otra vez el rol de Scarlet Witch, y pues también Tom Hiddleston. Y lo que es más, en cuanto a la línea de tiempo, pues se cree lógicamente que Loki, en el caso de Loki, porque ya supuestamente murió, a no ser que hagan algún cambio radical de planes en la segunda parte de Avengers Infinity War, pues que sucedería algún tiempo antes, sería a lo mejor alguna era legendaria de Asgard, planeta desaparecido, mundo desaparecido en Thor Ragnarok por el demonio. Así se lo llevó el demonio, ese mundo. Y bueno, y sobre Scarlet Witch, pues sería en una época probablemente antes de Avengers, tal vez post. Así que esas son las teorías ya de lo que serían estas series. Solo hay unas cuantas cosas más. Folks, por cierto, esto es lo que les hablaba. So if you know Spanish, you understand Spanish, you will read this as I'm watching. This is from my Facebook page, Cine y Series con Perspectiva. You're welcome to join our community and comment on the publishings. Así que vamos a ver. Miren. Okay, so Bob Iger pretty much said that in the moment in which such properties from Fox move on to be absorbed by Disney, Fantastic Four, X-Men, X-Force, and Deadpool will become part of the UCM, okay? Which is being ensembled by none other than Kevin Feige, okay? Remember, there is a reaction analysis video which you can find over here in the page, and then the channel, and then on the Facebook page Cine y Series con Perspectiva. So you can find in there, and I will tell you what can that trailer mean for you and all of us fans, okay? Okay, folks, now we're looking at a poster, and it's not fan-made, it's a official promo by Marvel and Sony for the Venom movie, the spin-off movie which takes place within the Spider-Man universe. And this is Tom Hardy, of course, and the other actors. This is Venom. And by the way, I'm going to show you right now a little new kind of sneak peek of Venom. So just wait a little bit. I don't know, how does it go about, say, testing? Okay, here we go. The rocket here? No, I'm not. I'm talking about the allegations. It says that you recruit the most vulnerable of us to volunteer for tests that more often than not end up killing people. Eddie. They never got to work out. Thank you very much. We're not finished. Yes, you are, Mr. Brock. Is that a threat? Have a nice life. So
that was the little snippet, the little sneak peek that they're giving us right now. Is Eddie Venom, well, making a little uncomfortable interview to Riot, or the scientist actually. So that was a little snippet that they're giving us on how their rivalry might start, since Eddie Brock is a reporter and trying to find out answers about some scientific project that Riot is doing. I can't pronounce the name of the actor, Ahmed Rashesh or something. Excuse me if I can't pronounce it. So, yeah. So, okay. These are some already of the things you can actually talk about when it comes to heroes, and there's a little bit more. Just okay, a little bit more. Speaking of the Spider-Man universe, Spider-Man Far From Home is the next installment in the MCU, or Marvel Cinematographic Universe, as you want to call it. And ok, les he mostrado un pequeño snip, pequeño adelantito, vistazo de la rivalidad entre Eddie Brock, acá Venom, contra Riot, o el científico que se va a convertir en Riot, creo. Y ahora pues les estoy va a mostrar unas fotografías desde locaciones en Praga de Spider-Man Lejos de Casa, de las cosas que han hecho en la filmación. Así que vamos pues. Ok, recuerden que Spider-Man se desintegra al final de Avengers Infinity War, pero ya es el primer obvio personaje que van a regresar a su mundo y que va a recobrar vida. So Spider-Man is gonna come back to life in probably the next Avengers, that is for sure. Remember that also Kevin, what's the name of this dude? I'm sorry. The guy from Brokeback Mountain. Well, he's going to be, supposedly he's signed on to be Mysterio in Spider-Man Far From Home. Mysterio is a scientist slash villain in the Spider-Man canon, in the Marvel canon. It's gonna be interesting to see how they're going to play out this angle of how he will become. Jake Gyllenhaal, I remembered. Yeah. Jake Gyllenhaal will play Mysterio and the next nemesis for Spider-Man. Oh, okay. So another thing. Oh boy. Speaking of that, I'm pretty sure everybody like me, I'm hoping to see Marisa, beautiful, sexy, hot, steaming Tomei in the next Spider-Man movie, and then we'll see how she deals with the fact that her nephew is Spider-Man. Así que espero, anhelo mucho ver a la guapísima, bellísima Marisa Tomei como la tía May en Spider-Man 2 Far From Home. Ay, ahora quién caramba se metió de aquí. Bueno, y vamos a ver cómo lidia ella con la revelación que ya sabemos sucedió al final de Spider-Man 1, de que su sobrino es el Hombre Araña. Estas son las fotografías de la locación. Está con Zendaya. Parece ser que Zendaya y Peter Parker van a pasar tiempo juntos. Recuerden que medio como que hubo un flirteo. Remember there was some kind of flirtiness between them. Oh, what? Okay, so these are them on the set of Spider-Man Far From Home. These are the photos, folks. That's all. So, okay. Now, a lot of good news and good stuff happening and taking place in the superhero universe. One more thing, una cosa más que no es del universo Marvel, sino DC. One more thing about the superhero universe thing, not Marvel related, but Warner Bros. Related, relacionado más bien con el universo de DC. En uno de los videos que por cierto a lo mejor pongo por acá,
pues les decía que pues que Henry Cavill pues ya no sería parte del universo cinematográfico de DC, donde está Wonder Woman y Aquaman. Todavía a la fecha ellos prosiguen sus historias, pero Superman pues ya no. Así que bueno, un reporte, una actualización al respecto es que Warner Bros. Posteriormente lanzó un comunicado de prensa diciendo que tienen una buena relación con Henry Cavill, pero por otro lado no hay ningún plan para Superman, lo cual más o menos es lo mismo. No hay Superman en el futuro, remoto, próximo, es un enigma, un misterio, pero bueno, tienen una buena relación entre ellos y Henry Cavill. So yeah, that's pretty much. Así que eso es básicamente lo que quiere decir. Buena relación solamente con Henry Cavill, no están peleados, no hay, no sé, recuerdan a sus mamás, nada. Tiene una buena relación, pero no hay planes de Superman. Próximamente, ni en... Por lo pronto, hasta ahorita entender que es incierto. Incierto si va a haber Superman 2, si va a haber Superman 3 con Henry Cavill. Realmente no hay ninguna cuestión de certidumbre. Ok, 26 minutes. Thank you for watching. Gracias por verme. Este es el primer video que hago únicamente y exclusivamente sobre superhéroes y lo que se ha reportado sobre los superhéroes últimamente en el universo. So, thank you for joining me. This was an exclusive video only. I mean, like, only to talk about superheroes and superheroes and all that, boss. So, thank you for watching and subscribe on the watermark. There's a watermark here where you press it and you will subscribe, and also I will put a icon with my picture. You can see it. It will be somewhere here, somewhere. Yeah, and boom, boom. You will subscribe to my channel. It's a modest channel, but hey. Anywho, I will update you about all the buzz going on in movies that is worthwhile talking about in this channel, as all of the rest of us good YouTubers who are aware of good movie news. So, gracias por verme, suscríbanse, ahí está un icono de marca de agua, o cómo le llaman, por acá, en la esquina, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y a lo mejor pongo un icono por acá para que le presionen con su mouse y se suscriban. Así que son casi 30 minutos de hablar de superhéroes y comunicarles sobre superhéroes. Bueno, tengan un excelente fin de semana. Have yourself an excellent weekend. And that will be, as it seems, probably all. Eso probablemente será todo por esta semana. Yo voy a pasarme la party. Voy a hacer el chilling, Netflix, todo el rollo. Posiblemente vea que hay de nuevo en Netflix. Creo que estrenaron Maniac. Voy a ver eso. I think they released Maniac on Netflix. I'm pretty sure I'm going to watch that. See how it is with Jonah Hill and Emma Stone. And chill, have a good time. So you do the same this weekend, and I'll see you on our next video for cine y series con perspectiva. I'm Siddhartha, and or Sid if you want to call me, and here I am at your service to inform you and keep the buzz going and open the conversation as to movie buzz goes. Así que hasta la próxima y pásenla chill. Bye.